ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ನ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 by x, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ ಈಸ್ 1 by x log a. ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. y is equal to, let us take y is equal to e power minus x. It is chain rule. Chain rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, e ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ e ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, therefore ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ -1. ಸೊ therefore -1 into e power x is minus e power minus x. This is the derivative of e power minus x. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನ ನೀವು. Derivative of e power x is e power x, derivative of e power minus x is minus e power minus x. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ x where x is greater than 0 with respect to x. x greater than 0 ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ x ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x greater than 0 ನೇ ಇರಬೇಕು. Now let us take y is equal to sine of log x. Differentiating with respect to x, again chain rule. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೈನ್, ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So therefore cos of log x into derivative of log x ಏನು? 1 by x. So which is the required derivative? dy by dx. In the same way, ಇದು ಕೂಡ chain rule. Let us take y is equal to e power cos x, differentiating with respect to x. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದು? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ dy by dx is equal to outer function is e, so keeping inner function as it is, derivative of e power x is e power x, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತದೋ? ಇ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಅದೇ ತರ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, y is equal to ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ -1 by root 1 minus x square. x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಸೊ dy by dx we will get it as -1 by root 1 minus x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So derivative of e power x is e power x. So in minus e power x divided by square root of 1 minus e power x whole square na e power 2x anta barkobodu, which is the required derivative. Very simple. Okay, ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ e power x cube with respect to x. ಚೈನ್ ರೂಲು ಮತ್ತೆ y is equal to e power x cube ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Differentiating with respect to x, again it is in the form of e power x, dy by dx is equal to e power x ಗೆ derivative e power x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ x cube ಇದೆ, so therefore derivative of x cube ತಗೊಬೇಕು. So we will get it as
e power x cube into derivative of x cube is 3x square. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3x square into e power x ಅಂತನಾದ್ರೂ x cube ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3x square into e power x cube. This is the required derivative. 1 mark question ಇವೆಲ್ಲ. Okay. This is again the chain rule. Very simple chain rule. Y is equal to cos of log x plus e power x. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ differentiating with respect to x. Function of function chain rule. Whole function cos x ತರ ಇದೆ. Cos ಗೆ derivative minus sin x place ಅಲ್ಲಿ log x plus e power x. So therefore differentiation of log x plus e power x ತಗೊಳ್ಬೇಕು. This is g of x. Okay. Now minus sin of log x plus e power x into differentiation of log x is, we know that it is 1 by x plus derivative of e power x is e power x. So ಇದನ್ನೇನು simplify ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So this is the required derivative. Okay. And these two are chain rule ಅಲ್ಲ. This is quotient rule. This is also quotient rule. So quotient rule use ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equal to e power x by sin x. 1 mark question ಇದನ್ನು differentiating with respect to x. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಚೈನ್ ರೂಲು. dy by dx is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ sin x into differentiation of e power x is e power x minus numerator e power x into differentiation of denominator sin x is cos x whole divided by sin square x. So here one more term we can take common. ಏನು e power x ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಉಳಿಯೋದು sin x minus cos x whole divided by sin square x, which is the required derivative. ಅದೇ ತರ ಇದು ಚೈನ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್. y is equal to cos x by log x. ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ differentiating with respect to x. dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, log x into differentiation of cos x is minus sin x minus cos x into differentiation of log x is 1 by x whole divided by log x whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ whole square. This is the required derivative. Simplify as much as possible. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ y is equal to log of log x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್, ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, 1 by x. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, dy by dx is 1 by x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 by log x ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ us 1 by log x into derivative of log x is 1 by x. So that can be taken as 1 by x into log x. That will be the derivative of log x. This is also important question for exam. Right. Next, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. y is equal to e power sin inverse x. e power x ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x.
So dy by dx we will get it as e power x place ಅಲ್ಲಿ sin inverse x. So derivative of sin inverse x ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, derivative of sin inverse x is e power sin inverse x into derivative of sin inverse x is root 1 by root 1 minus x square. So this is the required derivative. Very simple. ಅದೇ ತರ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ರೂಲ್. ಸೊ y is equal to ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು, e power x plus e power x square plus e power x cube plus e power x to the power of 4 plus e to the power of x to the power of 5. So differentiating with respect to x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು dy by dx. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ derivative of e power x is e power x only plus derivative of e power x square into d by dx of x square. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅದನ್ನ, d by dx of x square is 2x plus e power x cube into derivative of x cube is 3x square plus derivative of x power 4 is e power x power 4 into 4x cube plus last e power x to the power of 5 d by dx of x power 5 is 5x to the power of 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 mark. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 2 mark. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ, y is equal to log x to the base 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ log x ಆದರೆ 1 by x log x is ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ 7 ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x dy by dx is equal to ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, log x to the base a ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ log x ಇದೆ. log x to the base a ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by x log a. ಸೊ 1 by x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ log x ಇಂಟು log a ಅಂದ್ರೆ log 7. ಇಲ್ಲಿ log a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7 ಇದೆ, ಇಂಟು x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ log x, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, 1 by log x ಇಂಟು log 7 ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ log x is 1 by x. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 by x log x into log 7. So this will be the required derivative for the given function, right? So ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 2 marks, ರೈಟ್? ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ 3 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ e power secant in square x plus 3 cos inverse x. ಈ 3 mark question. So let us solve it. y is equal to e power secant square x ಅಂತ ಇದೆ plus 3 cos inverse x. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, e power x ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ secant square x ಇದೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e power x is e power x. x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, secant square x ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಬರಿಬೇಕು, secant square x ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಏನು, ಮೈನಸ್ 1 by ರೂಟ್ 1 minus x square ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗದು. ದೆನ್ e power secant square x ಇಂಟು ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ secant x ಇದೆ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ secant x ತಗೊಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ 3 by ರೂಟ್ 1 minus x square. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, e power secant square x ಇಂಟು 2 secant x. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ secant x ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, secant x ಇಂಟು tan x ಮೈನಸ್ 3 by ರೂಟ್ 1 minus x square. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ,
ಈ 2 ಹಿಂದಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 into secant x into secant x is secant square x into tan x into e power secant square x minus 3 by root 1 minus x square. This is the required derivative for the given function. Okay, this is a 3-mark question. ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 3 mark. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 3 mark. ಮಿಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 power x plus 1 by 1 plus 4 power x. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ y is equal to sin inverse of 2 power x plus 1 by 1 plus 4 power x. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ y ನ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ, 2 power x plus 1 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 power 1 into 2 power x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 2 power x plus 1 ನ 2 power x into 2 power 1 ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 power x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಅದನ್ನ 2 into 2 power x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 plus 4 power x ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು, 2 square whole power x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2 power x whole square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ, 2 power x whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 2y plus 1 plus 2y by 1 plus y square ಬರುತ್ತೆ. ಇದು y, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ y is equal to 2 power x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು, 2y by 1 plus y square. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ y is equal to tan theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? if we have 2x by 1 plus x square, x is equal to tan theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ y is equal to tan theta ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ y ಏನಿಲ್ಲ 2 power x. So therefore I'll put 2 power x is equal to tan theta as the substitution. Then theta will become tan inverse 2 power x. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, y is equal to sin inverse of 2 into tan theta by 1 plus tan square theta. So that will become sin inverse of sin 2 theta. Sin inverse sin will get cancelled, 2 theta. Y is tan 2 times tan inverse of 2 power x. It is two function reduced to this form. Now differentiating with respect to x. ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx 2 constant. Derivative of tan inverse x ಏನು, d by dx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So that is 1 by 1 plus x place ಅಲ್ಲಿ 2 power x ಇದೆ whole square into d by dx of 2 power x. ಯಾಕೆ, ಚೈನ್ ರೂಲ್, x place ಅಲ್ಲಿ 2 power x ಇದೆ. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, this will become 2 into 1 by 1 plus 2 power x whole square ನ 4 power x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ 2 power x whole square is nothing but 4 power x. 2 power x ಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ a power x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, a power x log a. ಸೊ 2 power x into log 2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರೆ 2 into 2 power x ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 power x plus 1 into log 2 whole divided by 1 plus 4 to the power of x. This is the required derivative for the given function. Very important question for 3 mark. Okay, next, differentiate sin of tan inverse e power x. Y is equal to sin of tan inverse e power x. Differentiating with respect to x. Chain rule idu. For function of function 3 functions ಇದೆ composition. So 2 times chain rule apply ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, first outer function sin. What is the derivative of sin? It is cos. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, tan inverse of e power x into derivative of this function tan inverse
e power x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ e power x into derivative of e power x is e power x divided by 1 plus e power x whole square. Now we can write it as e power 2x. This is the required derivative for the given function. Okay. Similarly, this is also composition of three functions: log, cos, e power x. So as usual, let us take this y is equal to log of cos e power x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Differentiate with respect to x. First outer function ಏನು log. Log x ಗೆ derivative 1/x. So 1/x place ಅಲ್ಲಿ cos e power x. So therefore derivative of cos e power x ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು 1/cos e power x into differentiation of cos e power x, ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್, cos of g of x, cos ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, in the place of x we have e power x, ಅದೇ ತರ ಇರಲಿ, into derivative of e power x ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ sin e power x by cos e power x is tan e power x with minus into derivative of e power x is e power x. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ e power x into tan e power x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. This is the required derivative. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ us solve it. So differentiate root of e power root x with respect to x. ಇಲ್ಲೂ again composition of root e and root 3 times composition ಇದೆ. So let us use the chain rule. Square root of e power root x differentiating with respect to x. First ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇದು root x ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ e power root x ಇದೆ. root x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು, 1/2 root x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ e power root x, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, e power root x. Therefore differentiation of e power root x ತಗೊಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮುಗೀತು, 1/2 root of e power root x into derivative of e power root x. e power root x derivative e power root x, x place ಅಲ್ಲಿ root x ಇದೆ, therefore derivative of root x. Right. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, this is in the form of x by root x. x by root x, ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಇದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ x by root x ನ ರೂಟ್ x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, x by root x is root e power root x ಆಯ್ತು, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ x ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ into derivative of root x is 1/2 root x. ಸೊ 1/2 into 1/2 1/4 ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ e power root x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ dx. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.